Today we offer you a trip to the north, to the fairyland of Hans Christian Andersen, to one of the most successful and stable states of Europe with one of the oldest monarchies, the Kingdom of Denmark. Сегодня мы предлагаем вам путешествие на север, в сказочную страну Ганса Христиана Андерсена, в одно из самых благополучных и стабильных государств Европы с одной из самых древних монархий – королевства Данию. On the way to Denmark, our bus passes through incredibly beautiful places and through numerous tunnels. По дороге в Данию наш автобус проезжает необыкновенно красивые места и проходит по многочисленным туннелям. This tunnel is called Leirdal, and it is the longest tunnel in the world. Вот этот туннель называется Лаердаль. Он самый длинный в мире. So, let's begin our trip now. А теперь начинаем наше путешествие. Full name: Kingdom of Denmark. Official language: Danish. Capital: Copenhagen. The biggest city: Copenhagen. Currency: Danish krone. Government: constitutional monarchy. Established religion: Lutheranism. Territory: 43,098 square kilometers. The Kingdom of Denmark is the smallest and southernmost Scandinavian country. Королевство Дания – самая маленькая и самая южная страна Скандинавии. It is situated on the Jutland Peninsula and on 406 islands of the North and Baltic Seas. Расположилась она на полуострове Ютландия и на 406 островах Северного и Балтийского морей. And now we are setting out to its capital, Copenhagen, of course, by sea. Сейчас мы отправляемся в ее столицу Копенгаген. Конечно же, по морю. In a large town where there are so many houses and so many people that there is no room left for everybody to have a little garden, there lived two little children. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, жили двое маленьких детей. Do you remember the beginning of the fairy tale, The Snow Queen? Помните начало сказки «Снежная королева»? The town with fairy tale houses and narrow streets is Copenhagen. Город со сказочными домиками на узких улочках. Это и есть Копенгаген. Copenhagen is the capital of Denmark. Копенгаген – столица Дании. Today, this city is one of the European centers of art, a city with lots of different kinds of entertainment and numerous historical monuments. Сегодня этот город – один из центров европейского искусства. Город со множеством разнообразных развлечений и исторических памятников. In this city, there is the largest network of pedestrian streets in the world. В городе находится крупнейшая в мире система пешеходных улиц. This network is called Stroget. In Danish, it means to stroll. Она называется «строгит». По-датски «строгит» означает «прогуливаться». As it should be in a pedestrian zone, Stroget is studded with cafes and restaurants, souvenir shops, and luxurious stores. Как и положено пешеходной зоне, Строгит усеяна кафе и ресторанами, сувенирными лавками и роскошными магазинами. Heartwarming traditions are alive in Copenhagen. В Копенгагене существуют добрые традиции. Thus, every noon a pompous ceremony of the royal guard changing takes place in the square in front of the royal residence, Amalienborg. Так, ежедневно в полдень проходит пышная церемония смены королевского караула на площади у королевской резиденции Амалиенборг. According to Andersen's short story, The Emperor's New Clothes, Amalienborg is the place where the nude emperor began his procession. Согласно сказке Андерсена «Новое платье короля», Амалиенборг – это место, откуда начинал свое шествие голый король. At house number 20 on the Nyhavn embankment, we can see a memorial plaque. А на доме номер 20 по набережной канала Нюхавн мы видим мемориальную доску.
This house is the birthplace of Hans Christian Andersen. В этом доме родился Ганс Христиан Андерсен. On the seafront to the northeast of the center of the city, we can find the famous statue of the Little Mermaid, a character of Andersen's fairy tale. В приморской части города, к северо-востоку от центра, находится знаменитая статуя русалочки, героини сказки Андерсена. This statue is one of the 10 most famous statues in the world. Эта статуя входит в десятку самых известных памятников мира. The statue was unveiled back in 1913. Памятник был открыт еще в 1913 году. Since then, it has been the symbol of not only Copenhagen, but all of Denmark. С тех пор он считается символом не только Копенгагена, но и всей Дании. Hello. Good day. Goodbye. Farvel. Yes. Ja. No. Nej. Thank you. Tak. And on the square near the city council, the author of fairy tales is looking at the land of Tivoli. С площади у ратуши сказочник смотрит на страну Тиволи. It is one of the most famous amusement parks in the world. Это один из самых известных в мире парков развлечений. The name of Hans Christian Andersen is immortalized by the names of theaters, streets, restaurants, cafes, boats, and even sandwiches in children's pajamas. Ole Lukoya. Имя Ганса Христиана Андерсена увековечено в названиях театров, улиц, ресторанов, кафе, катеров и даже бутербродов и детских пижам Оле Лукоя. Modern Copenhagen is the capital of cyclists. Современный Копенгаген – столица велосипедистов. There are more of them here than any other place. Наверное, такого их количества нет нигде. Tourists can also rent a bicycle here. Туристы здесь тоже могут взять велосипед на прокат. All you have to do is insert a coin into a special rack, and you can go for a ride. Все, что нужно сделать, это опустить монету в специальный автомат и вперед на прогулку. When you return the bicycle to any of more than 100 racks, the coin will be returned automatically, just like a fairy tale. Когда вы вернете велосипед в любую из более чем 100 стоек, монета будет вам возвращена автоматически, просто как в сказке. One more pride of Denmark is the famous brewery Carlsberg, opened in 1847. Еще одна гордость Дании – знаменитый пивзавод Карлсберг, открытый в 1847 году. In June 1999, it became a real museum as well. В июне 1999 года он к тому же стал настоящим музеем. Today, the owners of the brewery offer a look at the whole brewing process in the old and new breweries, as well as a look into its rich history. Сегодня хозяева завода предлагают увидеть весь процесс пивоварения в старой и новой пивоварнях, а также познакомиться с богатой историей этого завода. The excursion ends with a pleasant visiting of the tasting room. А заканчивается экскурсия приятным посещением дегустационного зала. Excuse me. Undskyld. I'm looking for Jeg leder efter church, kirke. main square. Toad. How much is it? Hvor meget koster? "30 kilometers north of Copenhagen, there is the ancient town of Roskilde, the former capital of Denmark. В 30 километрах к северу от Копенгагена расположен старинный город Роскеле, древняя столица Дании.
The status of being the country's capital was given to Copenhagen only in the 15th century. Ведь статус столицы перешел к Копенгагену только в 15 веке. This town is famous for its cathedral that was built in the 12th and 13th centuries. Этот город известен своим кафедральным собором, который был построен в XII-XIII веках. Its architecture combines both the Gothic elements and the features of the Romanesque style. Его архитектура сочетает в себе как элементы готики, так и черты романского стиля. Since the 14th century, the cathedral has been the burial vault of Danish monarchs. С XIV века собор служит усыпальницей для датских монархов. The traditional symbols and decorations of Denmark are its castles built in the 17th and 18th centuries. Традиционные символы и украшения Дании – ее замки, которые были построены в XVII-XVIII веках. The works of art collected by generations of crown-bearing owners will not leave anybody indifferent. Коллекции произведений искусства, собранные поколениями венценосных владельцев, не оставляют равнодушными никого. Also, the gardens surrounding these castles impress with their beauty and size. А сады, окружающие эти замки, впечатляют красотой и масштабом. Let's look at a couple of these castles. Давайте осмотрим некоторые из этих замков. Rosenborg might be the most recognizable of all Denmark castles. Розенборг, наверное, самый узнаваемый из замков Дании. The ornate ballrooms and lavish halls were constructed in 1606 as the summer house of Danish King Christian IV. Богато украшенные танцевальные залы и холлы были построены еще в 1606 году как летняя резиденция датского короля Кристиана IV. The castle has now been transformed into a museum which houses cultural treasures from the royal jewels to perfectly preserved beer glasses and baby shoes. Сейчас замок превратился в музей, в котором находятся сокровища культуры, начиная с королевских драгоценностей и заканчивая отлично сохранившимися пивными стаканами и детскими туфельками. Frederiksborg Castle is a masterpiece of the Danish Renaissance period. Фредериксборг – шедевр времен датского Ренессанса. The castle is built on 3 small islands and united by a spectacular Baroque garden. Замок построен на 3 небольших островах и объединен пышным садом в стиле барокко. Now, it is the Denmark National History Museum. Сейчас это музей национальной истории Дании. Shakespeare's play, Hamlet, takes place in the Danish castle of Kronborg. Действие пьесы Шекспира «Гамлет» происходит в датском замке под названием Кронборг. This citadel was originally built in 1420 on the way from the Baltic to the Northern Sea. Эта цитадель была возведена в 1420 году вдоль пути, пролегающего от Северного моря к Балтийскому. Its purpose was to help collect taxes from merchant ships. Ее построили, чтобы удобнее было собирать пошлину с торговых судов. The castle was rebuilt several times, and as a result, it became one of the finest examples of Renaissance architecture in Europe. Замок перестраивали несколько раз, и в результате он стал одним из самых лучших образцов архитектуры Ренессанса в Европе. At this point, our trip to this fairy tale country comes to an end. На этом наше путешествие по этой сказочной стране подходит к концу. Join us on the next Fairy Traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Fairy Traveling.